স্যার আমরা স্টার্ট করে দিই। আসসালামু আলাইকুম টু অল অফ ইউ এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং। সত্যি কথা বলতে অলরেডি আমরা আমাদের 7:30টার সময় প্রোগ্রামটা স্টার্ট করার কথা ছিল। অলরেডি 7:40 বাজে, তো আমরা খুব বেশি সময় নিব না। বেক্সিমকো ফার্মার এন্ড থেকে আমরা আসলেই অনেক গর্বিত আমাদের এরকম একটা ইসিজি স্টাডি গ্রুপের সাথে আমরা সব সময় থাকতে পেরেছি, এবং আজকেও আমরা আছি ইনশাল্লাহ। হয়তোবা সামনের দিকেও যে সময়টা আসবে সেই সময় আমরা এর ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রামের সাথে সবসময় অ্যাসোসিয়েটেড থাকবো ইনশাল্লাহ। আর এই টোটালি এখন পর্যন্ত যত ধরনের লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আছে, ইসিজি স্টাডি গ্রুপের এই প্ল্যাটফর্মটা সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা প্ল্যাটফর্ম। বিশেষ করে আমাদের ওয়াদুদ স্যার, আতার আলী স্যার, রফিক স্যার, আপনাদেরকে অনেক ডাক্তাররা আছেন, সবাই আপনাদেরকে খুব ভালো মতো শুনতে চান এবং এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড একটা প্রোগ্রাম। অ্যান্ড এই প্রোগ্রাম প্যান্ডেমিকের জন্য অনলাইনে চলে এসছে। অ্যান্ড ইসিজি নিয়ে আপনাদের যে চিন্তা চেতনা বা চিন্তা ভাবনা, আপনারা যেভাবে চিন্তা করছেন ইসিজিটাকে সবার কাছে খুব ইজি ভাবে করে দিবেন, আই এম শিওর এই অনলাইন ভার্সনেও ব্যাপারটা এরকমই থাকবে। তো এরকমই একটা প্রত্যাশা নিয়ে বেক্সিমকো ফার্মা থেকে আমরা এখন তুষার ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি, আর দেরি করে না করে। তো তুষার ভাই প্লিজ আপনি যদি সেশনটা স্টার্ট করে দেন। তুষার ভাইকে শুনতে পাচ্ছি না। তুষার unmute please. Yeah. তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। তোমার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না তুষার। আমার মনে হয় তুষার ওখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমি বরং একটু তাহলে কথা বলা শুরু করি। আমাদের এই ইসিজি স্টাডি গ্রুপের এই অনলাইন কোর্সটা একটা পার্টিকুলার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা করেছি। 2014 সালে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথম ইসিজি ক্লাব নিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু হয়, এবং কালক্রমে এসে আমরা ইসিজি স্টাডি গ্রুপে আমি আতাহার ভাই মিলে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছি, ঢাকায়, ঢাকার বাইরে, সব জায়গাতেই। একটা খুব ভালো লেগেছে যেটা রফিক স্যার সবসময় আমাদের সাথে আছেন। আমরা তিনজনে মিলে সেই কক্সবাজার, রাজশাহী, রংপুর বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে করেছি, সিলেটে, যে বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য তাদের কাছে খুব পছন্দের একটা প্রোগ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এখন এই কোভিড এরাতে সবাইকে আসলে ঘরে আটকে থাকতে হচ্ছে। একটা ক্লাসরুমে বা একটা কনফারেন্স হলে বা একটা এখানে যে সবাই মিলে একসাথে কথা বলা, সেই সুযোগটা হচ্ছে না। অনলাইন আমাদেরকে এই সুযোগটা করে দিয়েছে যে আমরা এর মধ্যেও একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবো। এই ডেসপারেট টাইমেও, এই খারাপ সময়ের মধ্যেও আমরা যেন আমাদের একাডেমিক পরিচর্যা যেন চালিয়ে যেতে পারি, সেটার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই কোর্সটা। এখানে আমরা আরেকটা উদ্দেশ্য যেটা নিয়েছি, আমরা প্রত্যেকটা জিনিস একটু স্লোলি যাব, স্টেপ বাই স্টেপ স্লোলি যাব। উই আর গেটিং টাইম। মনে হচ্ছে কোভিডটি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে, সেরকম সম্ভাবনাও দেখছি না। কাজে আমরা একটু স্লো পেসে যেতে থাকবো। সপ্তাহে একটি করে ক্লাস হবে। আমার মনে হয় আজকে শুরুতেই অ্যানাটমি ফিজিওলজি নিয়ে আমার আতাহার ভাই কথা বলবেন, এবং ক্লাসের শেষে মানে ওনার মধ্যে মধ্যে কিন্তু আমরা রফিক স্যার অথবা আমি হয়তো আমরা কিন্তু বাগড়া দিতে পারি, যে কথা বলতে পারি, যেখানে আমরা একটু কমেন্ট দিতে পারি। আর সব শেষে আমি যারা অডিয়েন্স যারা আছেন তাদের কাছ থেকে অনেক কোশ্চেন আশা করছি, তাদের ইচ্ছে মতো কোশ্চেন করতে পারবেন। সেটা উত্তরটা আতার ভাই দিবেন, রফিক স্যার দিবেন, হয়তো আমিও দিতে পারি, তুষারও দিতে পারি। আমার মনে হয় আমরা আর কথা না বাড়াই, রফিক স্যারকে একটু আমাদের জন্য শুভেচ্ছা বাণী দিলে তাহলে আমরা আতার স্যারের ক্লাসটা শুরু করতে পারি। স্যার, ওভার টু ইউ। রফিক স্যার, স্যার আনমিউট করেন। Assalamu alaikum. আপনাদের good morning and a good night, good evening আর কি, আমাদের এখানে morning. I think this is যেটা বললো আর কি, যে this is a wonderful setting, এবং I think COVID crisis একটা interesting development হয়েছে, যেটা যে আমরা web meetingটা, I think the technology is there and I think we are getting used to it, and actually I'm enjoying it. আমি এখানেও কয়েকটা প্রোগ্রাম করছি, দেখা যাচ্ছে যে it's very nice. তো আমার যেটা রিকোয়েস্ট হবে যে আমরা তো গুড
series of talks হবে from all of the speakers here. Our audience কাছে comment হচ্ছে যে we like to make this interactive. So if you have question, please put it on chat line, right? Or when there is opportunity, you can also talk and give interact with each other. So বেশি না করে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করে দিই, পরে আরো কথা হবে in between the lectures. আতার ভাই আনমিউট করেন। জি জি তুষার। তুষার, তোমার কোনো কথা কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি না, তোমার এখানে বিরাট গোলমাল হচ্ছে। আমার মনে হয় তুমি বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢোকো, তোমার কোনো কথাই আমরা শুনছি না। আচ্ছা তাহলে আমার মনে হয় যে আমি শুরু করে দিই নাকি বাদু ভাই? শুরু করে দেন আতার ভাই। আসসালামু স্যার। স্যার আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের পার্টিসিপেন্ট এবং অডিয়েন্সদের দেখতে পাচ্ছি না, বাট স্টিল আমি জানি যে তারা আমাদের অনেকেই আছে বেশ ইসিজি সম্পর্কে যারা জানতে চায়, এবং তারা ইসিজিতে অনেকেই আছে যে একেবারে নতুন, বা কেউ কেউ মোটামুটি ইসিজি দেখা শিখছে। দ্যাট ইজ আমাদের স্টুডেন্ট, ইন্টার্নিস্ট, জুনিয়র ডক্টর, এমনকি সিনিয়ররাও থাকতে পারে। তাদের অনেকেই হয়তো বা আমাদের আজকের ফ্যাকাল্টিদের অনেকেই চেনেন। আমি আমার লেকচারের শুরুতে সামান্য একটু বলি যে আমরা স্ক্রিনে যাকে দেখলাম, আমাদের রফিক আহমেদ, ডক্টর রফিক আহমেদ, উনি ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট। উনি বাংলাদেশের আমাদেরই সন্তান, এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইলেকট্রোফিজিওলজির কাজ করেন। বাংলাদেশে ইলেকট্রোফিজিওলজি সাবজেক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য উনি হচ্ছেন পায়োনিয়ার, যিনি এখন পর্যন্ত সেই ডেভেলপমেন্টের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উনি হচ্ছেন ডক্টর রফিক আহমেদ, এবং আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে তার মতন একজন টিচার, উনি একজন আউটস্ট্যান্ডিং টিচার, তার মতন একজন টিচার আমাদের মাঝখানে এই প্রোগ্রামে থাকবেন। আর আরো একটা আমি বলি, আমাদের প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, বাংলাদেশে তার নাম জানে না এরকম কোন স্টুডেন্ট এবং মানুষ আছে কিনা আমার খুব সন্দেহ। উনি একজন ভেরি ভেরি রেনাউন্ড টিচার এবং ক্লিনিশিয়ান স্যার। আর মানে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে ওনার আউটস্ট্যান্ডিং ক্যারিয়ার, এবং যার টিচিংই হচ্ছে এই যে এখন কোভিড এর ভিতরে উনি সবসময় কিন্তু টিচিং কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমার মনে হয় যে আমাদের আজকের পার্টিসিপেন্টরা অনেকেই তাকে চিনেন আর কি, প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী। আর আরেকজনকে না বললেই না স্যার, আমাদের ডক্টর এ কে মরল ইসলাম। আমি পার্টিসিপেন্টদের জন্য বলি, উনি আমার জুনিয়র, আমাদের ওয়াদুদের জুনিয়র, বাট উনি আমাদের প্রাউড। আমি মনে করি উনি জুনিয়র হলে উনি আমার টিচার, হি সাচ এ লাইক এ ম্যান। তার নলেজের কাছে আমি কিন্তু ছাত্র। আই অলওয়েজ হ্যাপি টু অ্যাকনলেজ ডক্টর মনোয়ার্স নলেজ। উনি হচ্ছে সেই রকমই। তো উনি আমাদের মাঝখানে এই প্রোগ্রামে থাকবেন। উনি আমাদের ইসিজি ফেস্টটাতে, আরো বেশ কিছু আমাদের এরকম নাম করা ফ্যাকাল্টিজ আছে, আজকে সবাই স্ক্রিনে নাই, কিন্তু মানে আলটিমেটলি আসবেন স্যার। তো স্যার এই বলে আমি আমার বক্তব্য শুরু করি। আব্বু লেকচার শেয়ার স্ক্রিন, এই যে আমাকে স্যার এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে তোমাকে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা সম্ভব আমার এই এন্ড থেকে কোনো সমস্যা হচ্ছিল, আবার ঢুকতে হলো। এই তো হ্যাঁ, আচ্ছা স্ক্রিন দেখা যায় তুষার? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার, ভিজিবল, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। গুড ইভিনিং এভরিবডি, ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস। আমি আজকে আমাদের যে প্রোগ্রাম সেটা অনলাইন ইসিজি কোর্স। আমাদের প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে ইসিজি বেসিক এবং বিয়ন্ড। তার আন্ডারে অনেকগুলো লেকচার থাকবে, সেটা আমরা আমাদের পেজে প্রায় টাইম টু টাইম জানাবো। আজকে লেকচার নাম্বার 1, যেটা হচ্ছে অ্যানাটমি এবং রিলেটেড ফিজিওলজি। এটা আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমি নিজে কিন্তু একজন মানে অ্যানাটমি বা ফিজিওলজি লোক নই, কিন্তু আমি আমার এই কার্ডিওলজি প্র্যাকটিসে, ইলেকট্রোফিজিওলজি প্র্যাকটিসে আমি যেটুকু আইডিয়া করছি, এবং এই কনসেপ্টটা আমি পাইছি আমাদের রফিক স্যারের কাছ থেকে, যখন উনি আমাদের কার্ডিওলজি রিভিউ কোর্স চালু করছিলেন তখন অ্যানাটমি ফিজিওলজি। তো সেই কনসেপ্ট থেকেই আমরা এটা শুরু করতে চাই অ্যানাটমি ফিজিওলজি। এখানে আমি অ্যানাটমি ফিজিওলজি আমাদের ইসিজি বোঝার জন্য যেটুকু দরকার হয়তো সেটুকুনি বলবো। কিছু বাদ পড়ে গেলে সবার ফিডব্যাক পেলে আমরা পরবর্তীতে সেটা হয়তো আবার ইনক্লুড করতে পারবো। তো অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি রিলেটেড টু ইসিজি। আমাদের এই প্রোগ্রামের অর্গানাইজার হচ্ছে আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপ, যেটা আমাদের প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী কিছুক্ষণ আগে বললেন। আর এটার স্পন্সর হচ্ছে বেক্সিমকো ফার্মা। আমরা বেক্সিমকো ফার্মার কাছে গ্রেটফুল, এবং আমাদের বেক্সিমকো ফার্মার অনেক এক্সিকিউটিভকে স্ক্রিনে আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে তারা এরকম টেকনিক্যাল সাপোর্টটা দিচ্ছেন এবং দিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে কথা দিচ্ছেন আর কি। তো আমি আমার লেকচারের মূল শুরুতে যাই, যেটা হচ্ছে যে
anatomy and physiology যেটা I will discuss, that is only relevant to the ECG. And talking about ECG, talking about heart means talking about cardiovascular system. That is, heart is the central organ of the cardiovascular system. It has got two systems. That is, one is the venous system, that is right side of the heart. Another is the arterial system, that is the left side of the heart. And it has got the four chambers, you know, everybody, that is two atria and two ventricles. It has got two great arteries, that is left aorta arising from the left ventricle and pulmonary artery from the right ventricle. It has four great veins, that is superior inferior vena cava and the coronary sinus draining into the right atrium, and the four pulmonary veins drain into the left atrium. It has got unique coronary system and unique conduction system and autonomic nervous system. So these are the basic gross anatomical components of the heart. But এটা আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে হার্ট কিন্তু একটা মাসকুলার অর্গান এবং এটা টিউব কানেকশন। আমার মনে হয় আমাদের অনেকেই মনে করতে পারবে যে ইন দা ইন্ট্রাউটেরাল লাইফ, দ্যাট ইজ সেকেন্ড উইকস অফ দ্য ইন্ট্রাউটেরাল লাইফ, তখন কিন্তু হার্টটা থাকে হচ্ছে একটা ইন্ডোকার্ডিয়াল টিউব, এবং যেটা 2 months অফ দ্য ইন্ট্রাউটেরাল লাইফ দ্যাট বিকামস, এই যে আজকের যে হার্টের যে এই যে কনভলিউটেড যে শেপ, দ্যাট ইজ রাইট অ্যাট্রিয়াম লেফট অ্যাট্রিয়াম, দিস শেপ হার্ট গেইনস এট দ্য 2 months অফ দ্য ইন্ট্রাউটেরাল লাইফ ইনিশিয়ালি। সো এই টিউবটা কিন্তু রয়ে গেছে, আসলে এটা কিন্তু টিউব। আমরা যদি এসভিসি এবং আইভিসিটাকে এক হাত দিয়ে ধরি এবং এওটা যদি আর এক হাত দিয়ে টান দেই, তাহলে ইট উইল বিকাম এ টিউব। সো দ্যাট টিউব কানেকশন রিমেইনস, যেটা ইন্ডোকার্ডিয়াল লাইফে 2 weeks অফ দ্য মান্থ থেকে শুরু হয়েছে, সেটাই কিন্তু এটা মানে, বাট জাস্ট ইট হ্যাজ গট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সাম লুপ হয়ে এই অ্যাট্রিয়া ভেন্ট্রিকুল এই সমস্তগুলো ডেভেলপ করছে, বাট স্টিল ইট ইজ দ্য টিউব লাইক কানেকশন। সো এসভিসি আর আইভিসি, এটা দিয়ে হচ্ছে যে venous blood enters into the right atrium, then to the right ventricle, then goes to the pulmonary artery, then lungs, pulmonary vein. This is the sequence we everybody knows. Another physiological unique properties of the heart is the heart cannot fatigue. এই যে মুভমেন্ট আমরা এখানে দেখছি, যেটা ইন্ট্রাউটেরাল লাইফে শুরু হয়েছে, that will end at the when the heart will stop, and that will end everything. So এই যে হার্ট যে কন্টিনিউয়াসলি যে পাম্পিং করে, এইটাতে কিন্তু কোনো ফ্যাটিগ নাই। There is no fatigue of the heart muscle. How it is possible? This is possible because of the continuous supply of the ATP. আমাদের মনে আছে কিনা জানি না, হার্ট মাসল, that is myocytes are the one of the structure যেখানে সবচেয়ে highest concentration of the mitochondria থাকে, and these mitochondria are the sources of the continuous supply of the highest rate of the energy, that is the ATP. And এই হার্ট আরেকটা স্পেশাল পিকুলারিটি হচ্ছে যে হার্ট তার এটিপি তৈরি করে হচ্ছে কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে, দ্যাট ইজ দ্য এনোরোবিক মেটাবলিজম অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড, নট দ্য গ্লুকোজ নরমালি। কারণ হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড বার্ন করলে হচ্ছে যে গ্লুকোজের চাইতে বেশি এনার্জি পাওয়া যায়। দিস ইজ দ্য রিজন হার্ট ইউটিলাইজেস অ্যাজ দ্য ফুয়েল, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। যদি কখনো করোনারি সিস্টেমে যদি ব্লক হয়, হার্টে যদি অ্যানোরোবিক এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপ করে, এট দ্যাট টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্যাট ইজ করোনারি ব্লক, no oxygen. At that time, glucose utilization starts, and that produces the lactate, and this is the mechanism by which the anginal pain comes. So, সেইটাই হচ্ছে যে হার্ট কিন্তু the continuous highest rate of the development of that is the production of the ATP. That is because of this special quality, that is highest concentration of the mitochondria and fatty acid as the fuel, and in the anaerobic environment. And by ATP, the main and the only function of the heart is the pumping function. That is, the pumping is the only function of the heart. And this pumping is coordinated by 3 properties of the heart. One is the automaticity. Automaticity means that is the spontaneous depolarization of the heart. That is, the heart has got the unique quality of undergoing spontaneous depolarization. Unlike the nerves, muscles, or the glands, আরো যে সমস্ত স্ট্রাকচার আছে যারা হচ্ছে এক্সাইটেবল টিস্যু, ওই সমস্ত এক্সাইটেবল টিস্যু কিন্তু স্পন্টেনিয়াস ডিপোলারাইজিং ক্যাপাসিটি নাই। হার্ট ইজ দ্য অনলি অর্গান দ্যাট হ্যাজ গট দ্য আন্ডারগোয়িং স্পন্টেনিয়াস ডিপোলারাইজেশন। আর আরেকটা হচ্ছে যে সিনক্রোনাইজেশন। এই স্পন্টেনিয়াস ডিপোলারাইজেশনটা এমন ভাবে সেট আপ করা আছে যে অ্যাট্রিয়াম ভেন্ট্রিকুল স্টেপ বাই স্টেপ আসবে, নট এট দ্য সাইমultaneously. This is called the synchronization, that is atrioventricular synchronization. And another property is the conduction. That is, the heart has got the unique conduction system, এবং এই ইউনিক কন্ডাকশন সিস্টেমের ডিফারেন্ট পার্টসে ডিফারেন্ট রকমের স্পিড, এবং এই যে ডিফারেন্ট যে স্পিড, দি স্পিড রেগুলেটস দি
synchronization of the heart. So these are the unique properties of the heart. So heart has composed of the 3 tissues. One is the fibrous tissue that gives rise development of the fibrous connection of the heart, that is stroma of the heart. তার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে fibrous trigon, যেটা হচ্ছে হার্টের মাঝখানে থেকে atrioventricular junction and that anchors the junctions of the connections of the valves. Another is the contractile tissue, that is the myocardium, that is responsible for the contraction, and another is the electrical tissue, that is the conduction system. So heart is mainly composed of the 3 types of the tissues, and the main function of the conduction system is the impulse conduction. But impulse conduction at the different parts of the conduction system are not uniform. এইটাই হচ্ছে কিন্তু সিনক্রোনাইজেশন এবং তার রিদমিসিটির জন্য রেসপন্সিবল। হার্ট যে অটোমেটিক্যালি স্পন্টেনিয়াসলি যে তার রিদমিসিটি এবং সিনক্রোনাইজেশন মেইনটেইন করে, দ্যাট ইজ মেইনলি বিকজ অফ দিস প্রপার্টি, যেটা আমরা জানি না। যেমন এসএ নোড, এইটার কিন্তু স্পিড হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড, যার হার্ট রেট স্পন্টেনিয়াস ডিপোলেশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 60 to 100 বিট পার মিনিট। আর এই স্ট্রাকচারটা থাকে হচ্ছে এট দি জাংশন অফ দ্য সুপিরিয়র ভেনা এবং রাইট এট্রিয়াম। এটা হচ্ছে সাব ইপিকার্ডিয়াল স্ট্রাকচার, এন্ড দিস ইজ দ্য রিজন বিকজ অফ ইটস সাব ইপিকার্ডিয়াল লোকেশন। যখন পেরিকার্ডাইটিস হয়, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার, পেরিকার্ডাইটিস ইনভলভমেন্ট হয়। পেরিকার্ডাইটিসে কিন্তু এভি নোড ইনভলভমেন্ট হবে না, পেরিকার্ডাইটিস হচ্ছে যে এইটা ইনভলভমেন্ট হবে বিকজ ইটস লোকেশন ইজ দ্য সাব ইপিকার্ডিয়াল লোকেশন। আর এই যে বললাম যে 60 to 100, this is the highest rate of spontaneous depolarization, and this is the reason SA node is the normal pacemaker of the heart, and particularly because of its highest rate of undergoing spontaneous depolarization. So SA node is the spontaneous depolarization, এবং এটাই হচ্ছে কিন্তু হার্টের পেস নন ন্যাচারাল পেসমেকার। দেন হচ্ছে এভি নোড, যার স্পিড অফ কন্ট্রাকশন হচ্ছে এর 1000 ভাগের 1 ভাগ, 0.01 মিটার পার সেকেন্ড। দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য এভি ডিলে, এবং এই যে এভি ডিলে, দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার সিনক্রোনাইজেশন। এবং এটা রেট, দ্যাট ইজ এর স্পন্টেনিয়াস ডিপোলেশন ক্যাপাসিটি এও আছে, অটোমেটিসিটি আছে, এটা হচ্ছে 40 to 60 মিটার পার সেকেন্ড। এটা হচ্ছে সাব ইন্ডোকার্ডিয়াল লোকেশন, যে কারণে ইন্ডোকার্ডাইটিস হলে কিন্তু এভি নোড ইনভলভ হয়, পেরিকার্ডাইটিস হলে এসএ নোড ইনভলভমেন্ট হয়। আর এভি নোডের আরেকটা প্রপার্টিস হচ্ছে ডিক্রিমেন্টাল কন্ডাকশন, অর্থাৎ the more the AV node is stimulated, less the speed of the conduction. That is, number of the stimulation এর সঙ্গে speed of conduction কিন্তু inversely related. এটা কিন্তু একটা প্রোটেক্টিভ ফাংশন। অ্যাট্রিয়াল রেট যদি 300 হয়, 300 কিন্তু ভেন্ট্রিকুলে যাবে না, তখন কিন্তু আরো কম যাবে। এই যে রেট লিমিটিং ক্যাপাসিটি, দ্যাট ইজ দ্য ডিক্রিমেন্টাল প্রপার্টিজ অফ দ্য এভি নোড, এবং এই এভি নোডের এই প্রপার্টিজের জন্যই কিন্তু হার্টটা হচ্ছে প্রোটেক্টিভ। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইনফ্রানোডাল স্ট্রাকচার। ইনফ্রানোডাল স্ট্রাকচার বলতে আমরা এইচবি মানে হিজ বান্ডেল ব্রাঞ্চেস, এগুলো কিন্তু আরো ফাস্টার কন্ডাকশন। এগুলো কিন্তু কন্ডাকশন স্পিড হচ্ছে 4 মিটার পার সেকেন্ড, এবং তাদের ডিপোলেশন ক্যাপাসিটি কম, অর্থাৎ যত নিচের দিকে আসা যাচ্ছে তত কিন্তু তাদের ডিপোলেশন ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে। এখানে কিন্তু রেট অফ মানে রেট প্রডিউসিং ক্যাপাসিটি কিন্তু অনলি 20 to 40। আর এই যে ইনফ্রানোডাল পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য হিজ বান্ডেল এবং বান্ডেল ব্রাঞ্চেস। হিজ বান্ডেলটা কিন্তু মাসকুলার সেপ্টামের উপরে থাকে, that is the interventricular septum যে মাসকুলার পার্ট আছে তার উপরে থাকে। দিস ইজ দ্য রিজন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, যে সমস্ত গুলো হচ্ছে মাসকুলার সেপ্টামকে ইনভলভ করে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু কনজেনিটাল হার্ট ব্লক হতে পারে, বিকজ এই পোর্শনটা হচ্ছে ওই জায়গাতে থাকে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের যে আজকের যে অ্যানাটমি, এই অ্যানাটমিতে কিন্তু এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের মেইন কাজ। দুই হচ্ছে যে এই যে বান্ডেল ব্রাঞ্চেস, এই বান্ডেল ব্রাঞ্চ গুলো হচ্ছে যে এই যে সেপ্টাম থেকে নেমে এরা কিন্তু ইন্ট্রামায়োকার্ডিয়াল কোর্স, দ্যাট ইজ রানস টু দ্য দ্যাট ইজ উইদিন দ্য মায়োকার্ডিয়াম, যে কারণে কার্ডিওমায়োপ্যাথি, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, হার্ট ফেলিওর, এই সমস্ত গুলোতে দেয়ার ইজ এ চান্স অর রিস্ক অফ দ্য বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক। সো দিজ আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য কন্ডাকশন সিস্টেম। এবং এই কন্ডাকশন সিস্টেম আমাদের মেইন কাজই হচ্ছে কিন্তু ইম্পালস প্রোডাকশন করা। ইম্পালস মানেই হচ্ছে কিন্তু আসলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। আমরা যদি একটা সেলুলার লেভেলে চিন্তা করি, সেলুলার লেভেলে তৈরি হয় হচ্ছে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। এই যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এইটা যদি আমরা সারফেসে রেকর্ড করি, সেটাই হলো কিন্তু ইসিজি, যেটা হচ্ছে সেলুলার লেভেলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের সামেটেড ফর্মে আমরা যদি সারফেস থেকে রেকর্ড করতে পারি, যেটা আমরা ইসিজি দিয়ে করি, সেটাই হচ্ছে কিন্তু ইসিজি। সুতরাং ইসিজি ইজ দ্য সামেটেড, দ্যাট ইজ দ্য সারফেস রেকর্ডিং অফ দ্য সামেটেড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, দ্যাট ইজ দ্য সামেটেড অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের রেকর্ডিংটাই হলো ইসিজি। আর এই ইসিজির কিন্তু 3টা ভেক্টর আছে, এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে ইসিজি থ্রি ভেক্টরস। ওয়ান ইজ দ্য হাইট, এই যে আমরা নিচে এখানে উপরে একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ছবি, আর নিচেরটা হচ্ছে যে ইসিজির ছবি। এই যে একটা কিন্তু হাইট আছে, যে এটা বেস টু, এই যে এটা হচ্ছে আর ওয়েভ,
আর এর শুরু থেকে উপর পর্যন্ত, দ্যাট ইজ আমরা একটা পরবর্তী ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব। বাট দিস ইজ দ্য হাইট, দ্যাট ইজ ভার্টিক্যালি দিস ইজ দ্য হাইট, দিস ইজ দ্য অ্যাম্প্লিটিউড, এবং এটার ইউনিট হচ্ছে ভোল্টেজ ইন মিলিভোল্ট, দ্যাট ইজ এমভি, ছোট এম বড় হাতের ভি। এইটাকে দিয়ে কিন্তু আমরা, এইটা হচ্ছে যে আমরা ইউনিট, দ্যাট ইজ দ্য, এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর, যে ইসিজি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেক্টর, দ্যাট ইজ হাইট বা ভার্টিক্যাল হাইট বা অ্যাম্প্লিটিউড, যার ইউনিট হচ্ছে একটা। আর একটা হচ্ছে যে টাইমিং, দ্যাট ইজ হরাইজন্টালি, ইসিজি এক জায়গা থেকে শুরু হলে, দ্যাট ইজ এসএ নোড থেকে শুরু হয়ে এই যে অ্যাপেক্স পর্যন্ত আসতে কতটুকু সময় লাগবে, সেটা কিন্তু আমরা ইসিজি দেখে বের করতে পারি। দ্যাট ইজ, এটা হচ্ছে যে টাইমিং, যেটা হচ্ছে হরাইজন্টাল লেভেলে যাবে, এবং যার ডিউরেশন হচ্ছে যে মিলি সেকেন্ড, যেটাকে আমরা ডিউরেশনে বলতে পারি, যার ইউনিট হচ্ছে মিলি সেকেন্ড, এমএস, এইভাবে আমরা এক্সপ্রেস করি। আর এক হচ্ছে যে এই ইম্পালসটা কোন ডিরেকশনে যাবে, এসএ নোড থেকে শুরু হয়ে লেফট এটিএমের দিকে যাবে, রাইট এটিএমের দিকে যাবে, এভি নোডের দিকে যাবে, কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে, আমরা ইসিজি দেখে বলতে পারি যে ওই ইম্পালসটা ওই জায়গা থেকে শুরু হয়ে ওই ডিরেকশনে যাচ্ছে। ইসিজি সাচ এ থিংস, আমরা এটা বলতে পারি। তো এই যে ডিরেকশন, এই ডিরেকশনটা আমরা হচ্ছে আবার হার্টের চতুর্দিকে একটা সার্কেল চিন্তা করে, এই সার্কেলটাকে 360 ডিগ্রিতে ভাগ করে আমরা সেই অনুযায়ী কিন্তু এটা এক্সপ্রেস করতে পারি, দ্যাট ইজ এটার এক্সপ্রেশন হচ্ছে ডিগ্রি। সুতরাং এই যে ইসিজির কিন্তু তিনটা ভেক্টর আছে, হাইট, টাইমিং এবং ডিরেকশন, এবং তিনটা ইউজ আছে। সুতরাং হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ইসিজি নাও? ডেফিনেশন অফ দ্য ইসিজি হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রেকর্ডিং অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্ট। আবার বলে যে এই ডেফিনেশন নিয়ে আমার তো মনে হয় ওয়াদুদ স্যার অথবা স্যার পরে কথা বলবেন, বাট আমি এটাই বলছি যে দ্যাট ইজ দ্য গ্রাফিক্যাল রেকর্ডিং অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্ট। আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তারা হয়তো বা ভাবতে পারে যে এই যে দাগগুলো পড়ছে এটা হয়তো বা কলম দিয়ে আঁকা হয়েছে, আসলে তা না। মেশিনের ভিতরে কিন্তু এই যে এগুলো হচ্ছে কিন্তু থার্মাল পেপার, মেশিনের ভিতরে এরকম সিস্টেম আছে যে স্টাইলাস এর উপর দিয়ে ঘুরলেই তখন কিন্তু দাগ হয়ে যাবে, ওই স্টাইলাসটা ঘুরে হচ্ছে হার্টের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দিয়ে। সুতরাং দিস ইজ দ্য গ্রাফিক্যাল রেকর্ডিং অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্ট, and ECG tells the electrical activity of the heart. এবং আমরা হোয়াট ইজ দ্য ইসিজি আমরা যদি মানে বুঝতে চাই, তাহলে আমরা আরো 2-3টা টেস্টের সাথে কম্পেয়ার করতে বলতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য ইসিজি। যেমন একটা হচ্ছে চেস্ট এক্সরে, চেস্ট এক্সরের সাথে দেখো আমরা যদি কম্পেয়ার করি যে চেস্ট এক্সরেতে আমরা কিন্তু ভিজুয়ালি আমরা হার্টের সাইজ দেখতে পাচ্ছি, এই যে এই জায়গাতে যে হার্ট ফেলিওর যেতে সেন্ট্রাল যে ব্যাট সুইং যে অ্যাপিয়ার। ভাই, জি অদুল ভাই, there is a request that many of the Malaysian students, they want you to speak mostly in English in addition to Bangla. Okay. So this is the set English. Yeah. স্যার ইংরেজিতে বলার জন্য ইয়ে করেছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So ফরেন স্টুডেন্ট স্যার জয়েন করেছে স্যার। Okay. Welcome. So I'm sorry for speaking Bengali, but I will talk in English from onwards. So this is the chest X-ray. What I want to mean is what is the role of the ECG? Actually, what is the value of the ECG? If we understand, try to understand, then we can compare with the ECG. This is the X-ray. The X-ray tells the size of the heart, location of the heart, and some of the abnormalities of the heart, that is the some of the changes in the pulmonary circulation, fluid collection like this. So this is the what is the role of the X-ray. By echo, this is the echo, we can see directly, visualize the valves of the heart, chambers of the heart, shape of the heart, thickness of the heart like this. That is, we can directly visualize the different components of the heart. And this is the angiogram. We can visualize the coronary arteries or the coronary veins. So there are the different tests. Tushar, so these are the common tests. And স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি না, স্লাইড দেখা যাচ্ছে না? We are seeing it quite nicely. Acha, and in all the changes, that is whatever it may be, either the X-ray, echo, angiogram, in every events, in every pathology, whatever may be the pathology, there will be electrical changes in the heart. Not always the straightforward, sometimes directly, sometimes indirectly, there will be some electrical changes in the heart. So any change, any electrical activity that can be, we can get information from this ECG. Either there may be even simply there may be changes in the rate, there may be changes in the amplitude, there may be changes in the different components of the heart. So for every changes in the heart, there will be changes in the electrical activities of the heart, and that can be documented by the ECG. So this is the role of the ECG. For every diseases of the heart, there will be some kinds of the information. So these are the uses of the ECG, that is changes of the vectors. By using the vectors, that is by the time, we can calculate the rate and rhythm.
by calculating the rate of rhythm means the arrhythmia. That is any abnormality of the rate of rhythm, that is the arrhythmia. So arrhythmia detection is one of the role of the time. By conduction direction, we can diagnose the bundle branch blocker like this fascicular block. By changing in the amplitude, we can determine the size of the different chambers of the heart, thickness of the different chambers of the heart, that is by the amplitude. And by combination of all, sometimes we can diagnose the myocardial ischemia, myocardial infarction, or the electrolyte imbalance. So these are the different, that is the three vectors of the ECG, and these three vectors can be utilized for the different purposes like this. Finally, these are the indication of the ECG. There are some gold standard indication for which ECG is the only the diagnostic test, like the arrhythmias. ECG is one of the essential tests, and ECG can detect the diagnosis of the arrhythmia. ECG can document. Normal ECG does not exclude, but the abnormal ECG can diagnose the different kinds of the arrhythmia. So the arrhythmia is one of the gold standard indication. Conduction disorder, that is pre-excitation, bundle branch block, SC-nodal block, AV-nodal block. These are the another indication, gold standard indication. That is diagnosis of the coronary artery disease, that is myocardial ischemia, myocardial infarction, another gold standard indication. Channelopathies like the Brugada syndrome, long QT syndrome, like this genetic disease, these are the another indication. And cardiac arrest, definitely this is one of the gold standard tests for diagnosis of the cardiac arrest. And pacemaker, essential. So these are the gold standard indication, essential for the, these are the areas where the ECG is the gold standard. And there are some other areas where the ECG can give some supportive electrical information, like the pericardial disease, cardiomyopathy, congenital heart disease, heart failure, electrolyte disorder, pulmonary embolism, and thyroid disorder. These will be discussed in our subsequent classes elaborately. But this is the beginning, this is the introductory class. I'm just giving the information. These are the roles of the ECG, how ECG can be utilized for the clinical purposes. So these are the gold standard indication, and these are the very supportive indication. So ECG, actually ECG is actually the different waves of the ECG tells the different, represent the different anatomical parts of the heart, like this. Impulse originated in the SA node, enters into the right atrium or both the atrium simultaneously. There will be atrial depolarization, and PA will represent the atrial depolarization. So this is the anatomical area, and this is the waves in ECG tracing. When it will come into the beginning of the QRS complex, that is at the beginning of the His bundle, there will be depolarization of both the ventricle, and this depolarization will be represented by the QRS complex. And there will be repolarization afterwards, that will be represented by the T wave. So what I mean, that is different phases of the cardiac cycle, different anatomical components of the heart that can be represented by the ECG. P wave represents the atrial depolarization. PR interval represents the atrial depolarization. Again, QRS complex represents the ventricular depolarization, and ST segmented T wave the ventricular repolarization. So this is the message. Different parts of the heart, different phases of the cardiac cycle, we can see from the ECG. So finally, this is the summary. That is, right atrium is that is the atrium, right? Not only the right atrium, both the atrium are represented by the P waves, AV node, PR interval, ventricles depolarization, QRS complex, and the ventricular repolarization is distributed the T waves. So this is the anatomical correlations of the different segments of the ECG with the cardiac cycle. So this is the only electrical connections between the upper part and the lower part of the heart. But in some, that is the SA node, atrium, AV node, His bundle, and the bundle branches. So this is the only connection, electrical connection between the upper part and the lower part of the heart. But there are some situations when there may be some extra atrioventricular connection other than the normal connection. That is the extra atrioventricular connection, like this. This is the green. This is the normal electrical connection, that is the normal conduction system of the heart. White,
that is the accessory path by accessory atrioventricular connection. So this is the additional, this is the accessory. One pathway is slow but normal and another is faster. So these are called the accessory pathway or WPW pattern or the pre-excitation. So between the atrium and ventricle, physiologically there is only one electrical connection, but sometimes there will be more than one electrical connection. That is called the accessory connection, and that produces the pre-excitation. Accessory connection produces the pre-excitation. Pre-excitation means this is the normal formation of the P wave and the R wave. This is the beginning of the R wave. You see, we'll discuss it in the subsequent classes, but what I want to mean, these are the sequences how we can correlate the anatomy with the ECG. This is the slurring, that is the initial beginning of the that is the initial part of the R wave, that is slurring compared to the previous one, that is the normal, that is straight upwards, and it is slurring upward. This slurring is due to, that is the earlier excitation of the right ventricle from the accessory path. So this is called the pre-excitation, that is, it is excited earlier than the normal conduction system. This is called the pre-excitation. That is, ventricle is excited from both the pathways, from the normal pathway and the accessory pathway. So accessory pathway is faster than the normal pathway. So this is the pre-excitation. This is called the pre-excitation. So these are the additional accessory connection that is not normally present, but when it is present, that is a disease. That is called the accessory pathway or WBW syndrome or WBW pattern. This is the accessory connection. So normally between, that is the usually there is a different chambers of the anatomically, there is different chambers of the but heart from the electrical point of view, electrophysiological point of view, the anatomical part of the heart again can be classified into two components by this line. This line represents the area of the fibrous trigon. It is the fibrous tissue, connective tissue in between the atrium and ventricle, that is electrically inert, that cannot allow the conduction of the electricity from the upper part of the heart to the lower part only through this normal conduction system, unless there is the accessory connection. So this is the fibrous trigon, that is the electrical barrier between the upper part and the lower part of the heart. Electrically, the structure, the anatomical structure above this line is called the supraventricular structure, and below this line is called the ventricular structure, like this. This is the superior vena cava. This is the AV node. This is the right atrium. This is the pulmonary artery. This is the left atrium, like this. These are the examples like this. So these are the examples of the different components of the supraventricular structure. So all these structures are collectively called the supraventricular structure, and only structure below this is the ventricle and the husband. That is the components of the conduction system. These are called the ventricular structure. So electrically, electrophysiologically, heart again can be divided into supraventricular structure and the ventricular structure. And the different parts of the heart needs, we can visualize the electrically, we can see the heart from the different sides. As for example, we can record the electrical activity of the heart by placing electrode inside the heart. What we do in the electrophysiological study, we can record the intracardiac electrical activity from inside, that is placing the electrode inside. This is called the electrogram, ECG. Or we can record the electrical activity by placing the electrodes over the surface from the skin. This is called the electrocardiogram, ECG. So this is the ECG. That is, we can record the electrical activity both from the inside and from the outside. From outside, this is called the ECG or the electrocardiogram. So the different parts of the heart, we need different sides. We can see the heart from the different areas, not from the single area. If we want to represent the heart electrically from the totally, we have to see it from the different sides. And for the different sides, we can see in frontal axis, there are 12 eyes or 12 electrodes that can be placed at the different sides to see the different areas of the heart. That is, there are some limb electrodes. There are 6 limb electrodes. We see the heart by these limb electrodes from the frontal axis. That is the frontal axis. Or we can see the heart by placing the chest electrode. These are the chest electrode by the anterior-posterior axis. So we have to see the electrically heart from different sides to represent the different parts of the heart, from the frontal plane, from the anterior-posterior plane, or
from the different areas of the heart, that is upper part, lower part, like this. That the main message is that we have to represent the different electrical activities of the heart from the different sides, in different directions, from different planes. But in some situations, there may be some electrical barriers, like this. In cases of the pericardial effusion, there may be some electrical barrier between the heart and the surface. So there will be some changes in the electrical activities of the heart. In case of the pneumothorax, this is also an electrical barrier between the chest wall and the heart, and also in case of the obesity. So these are the example. What we want to mean, the heart lies in the mediastinum, at the central part of the heart, in between the two lungs, and we can record the electrical activity from placing the electrodes from the surface. So if there is some electrical barrier, if the thin chest wall, there will be some changes. If the thick chest wall, there will be some changes. If there is some electrical barrier between the chest wall and the heart, there will be some changes. This is the message. What change will happen, that we will discuss it afterwards. But this is the message, that this anatomical problem, this physiological problem, may give some influence over the recording of the electrical activities of the heart. And these leads or these electrodes at the different are located at the different position. This is simple example. There is another specific class designed for this, but this is a simple example to just keep it memory, is that the lead 1 is placed in the 0 position. Just add 60, that is 0 plus 60, at the 60 degrees the lead 2, add 60, 120 is the lead 3. Like this. If AVL like this, that is AVL is positioned at the minus 30. If we add 120, that is minus 30 plus 120, 90 is the position of the AVF. And 90 plus 120, 210, that is 210 is the position of the AVR. So this is the message. This will be discussed in the subsequent classes. But what is the message from here is that there are 12 leads at 12 position. There is system to keep it in memory. How to keep it memory is what the lead positions are located. And these different positions are to see the different areas of the heart, to represent the different areas of the heart for their electrical activities. So there are the electrical surface. We know anatomically there are some 5 surfaces of the heart, but electrically the surfaces are not equivalent to the anatomical surface. This is the electrical surface of the heart. We are just seeing from this slide is the ventral aspect of the heart. The posterior of the heart we cannot see from this slide. So posterior is just behind, but the ventral surface, we can classify these areas into the anterior surface. The anterior surface by electrodes, it is represented by the V1 to V6. That represents the anterior surface of the heart. This is one of the electrical surface. This is the lateral surface. These are the lateral leads, AVL, 1, V4, and at the same horizontal plane, V5, V6. They represent the lateral leads. So that represents the lateral electrical wall of the heart. And inferior surface, that is represented by the 2, 3 AVF. So these are the electrical surfaces of the heart, and each surface is represented by the specific lead numbers. So we have to keep it memory, and this is easy. And this is the reason I have told previous slides that these are the ways how to keep what the lead positions are. So these are the electrical areas of the heart, and not the surface. It is the direction of the electrical activities that is the better. That direction represents the what type of ECG will be what leads. This is the lead 1, this is the lead 2, this is the lead 3. All the ECGs are not similar. The different leads represent different size of the ECG. Here the tall, medium size, small, like this. So what is the reason? The reason is that it is the direction of the electrical activity in relation to the position of the lead that determines the different types of the ECG morphology of the different leads. I will not discuss this matter today, but this is the information that the lead position is a matter for the determining the different kinds of the ECG leads. So not only the location, it is also not only the direction, it is also the location of the different anatomical parts that is also a matter. Heart follows the rule, that is higher axis of the impulse formation, like this. This is the ASA node, that is the highest rate of the spontaneous depolation, that is the 60 to 100, AV node 40 to 60, and the bundle branches 20 to 40 or the 30 to 40. So different areas of the heart has got the different rates of their automaticity, different rates of the production capacity of their spontaneous depolarization. So from physiological point of view, if we cut the different areas of the contraction system, what will happen? If
we cut the SA node, what will happen? There will be some problem with the SA node, what is called the sinus node disease or the six-sense syndrome. Similarly, if we cut the AV node, this is called the AV nodal disease, that is AV block. If we cut the His bundle or the infraredal structure, that will produce the left bundle branches, right bundle branches, or the fascicular block. So different areas of the anatomical contraction system of the heart produce different kinds of the pathology. These are the example. These problems will be discussed in the coming lectures. So this is another example. So if we cut the SA node, so what will happen if we cut the SA node? Please look at the ECG. The initial part shows some QRS complexes, but afterwards it is straight line. So if we cut the ECG, that is the sinus node, this represents there is no sinus node activity. So such type of ECG will be seen. So what is represented? There is no activity of the sinus node. So these are the examples of how to see the ECGs. So if we cut the sinus node, there will be no PQRS complex on the ECG. There will be long pause. That is called the sinus node disease or six-sense syndrome. If we cut the AV node, what will happen? AV node, the POFs will be produced by the SA node. That is, POF will be produced by the SA node, but the POF will not be able to go into the ventricle as because AV node is cut. There is no electrical contraction. So there will be electrical, that is POF and QRS complex dissociation. So if we cut the AV node, that will produce the atrioventricular dissociation, but normal physiology association, synchronization, but here it will be atrioventricular dissociation. Confusion. Sometimes we block. This AV nodal block is not like the arterial block. There is another kinds of the block in the heart that is called the arterial block. We have got the unique arterial system in the heart. That is the arterial supply of the heart. Unique arterial system means this is the left main artery. Just after arising, it divides into the left circumflex and the left anterior descending artery, and this is the right coronary artery. So heart is supply. Heart gets its nutrition from the three arterial system. And LAD, that is left anterior descending artery, it supplies 70% of the left ventricle, His bundle, and the bundle branches. That is myocardium, 70% left ventricle, and conduction system, His bundle and bundle branches. This is the LAD. LCX, left circumflex artery, that is another branch of the left main artery that supplies 30% of the left ventricle, AV node in 20% cases, sinus node in 20% cases. This is the supplies. Grossly, there is some I have just said this is 20 to 20 like this, but this is the gross numerical values. These are the areas supplied by the arteries. And this is the right coronary artery. It supplies the right atrium, right ventricle, sinus node in 80% of the cases, and AV node in 80% of the cases. So heart has got the unique arterial system. Why it is unique? Unique is because this arterial system has got their specific territory. They are the functionally end arteries. If there is block of the one artery, the supply from the another artery is not possible. They are functional end artery. There may be some anastomosis, but this is not sufficient to prevent the infarction. So these are the unique speciality of the coronary arterial system. They have got the specific segmental territories, and this is the reason each artery can be represented by the specific electrical surface of the heart that again can be represented by the different leads of the ECG. So this is the blood cell, the conduction system of the heart. This is the clumsy slide. I will not discuss. Just I will show that is the sinus node. It is supplied in case of the right coronary 65. That is what we actually taught in our classes. That is the 65-35. That is the 65 in case of right coronary, 35 in case of the LCX. This is the AV node. It is supplied by the 80-20. That is 80% right coronary, 20% LCX. And this is the His bundle, bundle branches or the right bundle. The infranodal structure has got the dual blood supply, both the LED and the LCX system. They have got the dual blood supply. There are some protective, and these have got the single blood supply, either right coronary LCX 65-35 like this. But they have got the dual blood supply. These are the blood supply, the contact system, very crucial or important for understanding of the ECG. So what is happened in case of the arterial? This is the arterial system. If artery is blocked, this is the necrosed area. This is the infarction area. So if there is a block in the artery, that is the infarction. And this kind of the pathology will produce such type of the ECG changes.
That will be discussed in our subsequent classes. But arterial block, what is meant? That is the conduction system block and the arterial block. Conduction system block produces one kind of the thing, and this arterial block produces this kinds of the ischemia or the infarction. So this is the coronary system in angiogram, and acute occlusion of the LAD produces the anterior MI and possible conduction block. In case of the LCX, definitely there will be inferior MI and possible AV block. In case of the right coronary artery occlusion, there will be inferior MI and there will be possible AV block that can be easily diagnosed from the ECG by the respective leads. And this is the nerve supply of the heart. That is the nerve supply of the heart. That is the hypothalamus is the modulator. Medulla is the regulator. There is centers for the sympathetic and parasympathetic system. And sympathetic system mainly supplies the anterior surface of the heart, its efferent arteries and the afferent arteries. Efferent artery system increases the heart rate and force of the contraction, and afferent system that are responsible for the carriage of the pain sensation. And the anginal pain is carried by the afferent part of the sympathetic nervous system that enters into the spinal cord at the T1 level, and this is the reason there is the pain in the ulnar side of the hand when there is the anginal pain. So this is the afferent pathway. The parasympathetic system, it is predominantly supplies the inferior surface of the heart. Its efferent component decreases the heart rate and force of contraction, and afferent pathway carries the blood pressure response like the stress reflex and the hearing, that is the baroreceptor reflex. So afferent sympathetic pain, afferent parasympathetic blood pressure response. So actually nerve supply can modulate only, they cannot regulate the heart, as because if we bring out the heart from the chest, the heart will not stop, as because heart is an autonomous organ, automatically organ. Its movement, its systole and diastole is not controlled by the nervous system. The nervous system can only modulate, can regulate, either increase or decrease, but its absence does not stop. Without nervous system, heart can undergo systole and diastole. This is the unique quality of the heart. That is, the nervous system can only modify or modulate their cardiac cycle, but cannot control it properly. So this is one of the example. I will not discuss this ECG, just to see the ECG is the mathematics. ECG is the mathematics. ECG tells the story of the heart. And mind within the heart, our mind is within the heart. That is, our mind lies within the heart, and heart lies within the ECG. So this is the ECG. We have to understand the ECG. ECG can tell story. Here is Professor Abdul Wadud Choudhury. He is very much popular for telling the story about the ECG. That is how ECG can tell the story of the heart. ECG can tell the story. This is the ECG, you see. This is the upper ECG, so this is a regular narrow complex tachycardia. The lower ECG, so there is regular wide complex tachycardia. I think many of our faculties can tell about half an story about this ECG. And we can tell what is happening where, why this ECG is regular, why it is irregular, why it is wide, why it is narrow. So ECG can tell story of the heart. The heart is mind, that is, our mind is within the heart, and the heart's mind is within the ECG. This is the end of the talk. Thank you very much. If time permits, there are 3 questions. If not, we can discuss. Thank you very much for your patience hearing, sir. Sir. Thank you, Atal bhai. It was a beautiful presentation. I really enjoyed it very much. I don't know about the audience, but I enjoyed. Rafiq sir, do you want to make a comment? Sir, unmute korte hobe. Rafiq sir, please unmute. Unmute, please. Yeah. Wonderful presentation. For the audience, one thing to remember is that ECG is picture recognition. It's just recognizing the picture of your family members and friends. The more you see, I mean, family members, you know them by heart, but the friends you went to school and high school, if you don't from time to time look at their picture, you will not remember them. So the key is to recognize the pictures, number one.
And number two, what Adhan mentioned, I always like to read a little bit of anatomy. Always, anytime. I'm sure there are medical students here, residents and fellows. I will encourage all of you that whenever you read anything, just try to recapitulate anatomy and the physiology, and that will help you out long term over many, many years. And please practice it. Read a little bit of anatomy and physiology every time you read a clinical subject. And the picture recognition, we'll have more ECGs, and as we move along, we will have a more presentation. I think next presenter is Wadud, right? Okay, thank you very much. Wadud bhai? Actually, Tushar, sir, do you have any question from there? There is a question that how can we understand systole and diastole of heart from ECG? I think if I get the question right, the question is how can we understand systole and diastole from ECG? Wadud bhai, please. Anyone can answer. Wadud bhai? Systole and diastole. How ECG can replace that is a systole and diastole? Yes. So this is an excellent question. One thing is there. When we are talking about systole and diastole, we are talking about the ventricular function, ventricular systole and diastole. And we also usually do not pay that much attention to atrial systole or diastole. So, Athar bhai, can you say something about the anatomical and the ECG correlation between the systole, diastole, and the ECG presentation? Sure. And just I want to show one slide again. I think that will be easier. Yes, ECG is actually, it can correlate all the electrical and mechanical activities of the heart. Yes, electrical and mechanical activities of the heart. So at the same time, what is this slide would be clumsy. So I have not omitted the other components of the cardiac cycle of the heart. So this is the P wave that represents the atrial depolarization, that is the atrial systole. That is the PR interval that represents the atrial depolarization, that is repolarization, that is the atrial diastole. This is the QRS complex that represents the ventricular depolarization, that is the ventricular systole. And this is the rest part, that the ST segment, the T waves that represents the ventricular repolarization. And at the same time, the other activities of the cardiac cycle also happen. What is happening? When there will be the ventricular depolarization? At the beginning of the ventricular depolarization, there will be also fast heart sound. There will be the closure of the atrioventricular heart. So what I told, if we think, this is the mathematics, if we think, so what is happening at what time, you can correlate all the electrical activities of the heart with the different mechanical activities of the heart also. So what is happening? In other words, what is happening during the QRS complex? At the same time, beginning of the ventricular systole, beginning of the closure of the atrioventricular valve, this is the beginning of the production of the fast heart sound, like this. So this is that is the physiological and the electrical correlations of the heart, and simultaneously this is the anatomical, physiological and electrical correlation of the heart. ECG correlate all the things. It represents the ventricle, it represents the marking of the beginning of the cardiac cycle, that is the ventricular systole, beginning of the closure of the fast heart sound, like this. So this is Can I add something? Can I add something? Yeah, sure. Yes, sir. Yes, sir. Actually, we can see this correlation of electrical activity and its translation into mechanical activity by echo. And that's why ECG gated echo helps you when you are expecting to open the atrioventricular valve, when you expect the sublunar valve is going to open up, or whether the wall are moving together simultaneously or there is dysynchrony. This is the correlation between the electrical activity and the
anatomical manifestation of the mechanical properties. Another thing is that look at the ECG. You have an AV conduction delay. Now look at an WPW. There is an upslope. Why is that? Because AV node will always produce the delay. It will ensure that the atria accumulates the blood, contracts, and put all the blood in it into the ventricle before the valve closes and ventricular systole starts. It provides that much time. Now, when you have tachycardia, exercise, emotion, excitement, or fever, whatever it is, the heart has to rapidly close up, rapidly open up, and the transition of the blood from one chamber to another has to be hurried. And that's why the force of contraction also increases. That's where the autonomic nervous system put into effect. It increases the heart rate, it also increases the force of contraction. You make sure all things happen together. Again, anatomical correlation. In tachycardia, sinus tachycardia, you get a loud fast at some point because the mitral valve and tricuspid valve, they open up and close very rapidly. And that's why the fast sound becomes loud. All this electrical activity, mechanical activity, and these are a beautiful orchestra that has been created by God Almighty. Can I add something? Sure. Yeah. Sir. Dear audience, if you forget everything, just try to keep in mind simple thing. Look at the QRS complex, the tip of the R wave, and just after the tip of the R wave, ventricular systole starts, and it extends up to the end of the T wave. Mind it, end of the T wave. That is, for all practical purposes, from the tip of the R wave up to the end of the T wave, this part is ventricular systole. And from the end of the T wave up to the beginning of the next tip of the R wave, this is the ventricular diastole. So if you forget everything, you have to memorize that. From the tip of the R wave up to the end of the T wave, this is ventricular systole. From the end of the T wave up to the tip of the next R wave is the ventricular diastole. This relationship is very, 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 very vital for all practical purposes. And I am damn sure that many of us do not have clear conception regarding this. Robik sir. Sir, I have to unmute. You have already explained very clearly. I mean, I again encourage the audience to go back and look at the waveform, pressure waveform. And what Monor said exactly, please remember, tip of the R wave is where the systole starts. And end of the T wave is where systole ends. Remember, we always consider, my father used to say, heart is one of the laziest organs because in 8 seconds, it works for 3 seconds. And rest of the time, so even though we think it's working, so it's very, very important. I think, again, going back, please, you can always pull up this pressure waveform and ECG slides, and you will see the relation between the two. Thank you. One beautiful question is there, Atal Bhai. In an amputated person, how can you do the ECG? I think that will be a question the next day we will be talking about, isn't it? It is really. We will have to talk. Actually, Einthoven's triangle states you can put the leg or limb, all the limb leads on the torso. Just take the stump of the legs or stump of the arm. That will do. It doesn't have to be actually on the limb itself. True. Tushar, next question. Hello, Tushar. Tushar? Tushar is not there. Monad, do you want to say anything? Chat box. No, sir. Hello. Sir, Monad, do you want to add anything? Sir, I think you have explained very nicely that
from the electrical point of view. Hello. Just, sir, can I audible? Am I audible? Sure, sure. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. What Wadud sir has explained, this is the rule. That is, whether it does not matter whether you are placing the electrode at the near the foot or near the stump, more or less same. Just you can place this. Even you can avoid the thing. You can just place a lead, like the chest lead here, and you can record a beautiful ECG. Thank you, sir. There is actually probably if you put a lead, I think the distance is 30 millimeter, right? 30 centimeters, something like that. 30 centimeter. 30 centimeter from the heart, then you can actually record the ECG properly. Yes, sir. True. Sir, there is no other question. At present, there is no other question. Firoz is there. Firoz, Yes, except one thing regarding the limb lead, lower limb change. If we put the ECG leads of the lower limbs near the torso, there is some change in the ECG deflection, voltage of the ECG, as we see in case of ETT. The 12 lead ECG with the limb leads and the 12 lead ECG of ETT machine is a bit different. But if a person hasn't got the limbs, on that kind, we can use we can put the ECG leads at any part in the lower part of the torso, in the thigh, or in the lower part of the abdomen, and we can get the 12 lead ECG. There will be a bit change, but that is actually not significant. Weight gets a little bit bigger. Bigger, yes, exactly. Yeah. It remains almost same. thank you, sir. I think this will be discussed in our next class, which will encompass history of ECG machine, calibration, leads, and every details of this, and our next lecture class, which will be provided by Professor Abdul Wadud Chaudhary. And now I request next Sunday, na? Yes, sir. Next Sunday. Next Sunday at the same time. Now I request our respected Professor Dr. Rafiq Ahmed sir to summarize the lecture and to তার আগে একটু শাহাবুদ্দিন ভাই আর খালিকুজ্জামানকে একটু কমেন্ট করতে দিন। Okay, sure. Then I'll ask Khalikujaman sir first to have his comment on the presentation and the overall program. খালিকুজ্জামান। First, I want to শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Yes, sir. আচ্ছা ভাই, first I want to express my gratitude and thanks to the organizers, particularly Professor Rafiq Ahmed sir, Professor Atahari sir, and Professor Abdul Wadud Chaudhary sir with Dr. Asif Jaman to organize such a session. The very much essential part to understand the cardiac diseases are to know how to see the ECG, how to interpret the ECG. এতদিন আমাদের যা মনে হতো যে ECG হয়তো একটা ছোটখাটো একটা পার্ট টু recognize the cardiac diseases. Asker lecture is so much excellent, and rather I should say super excellent. এখন মনে হচ্ছে যে ECG টাই হয়তো বা কার্ডিওলজির বিশাল একটা পার্ট rather than other investigational methods. আমার একটা আফসোস হচ্ছে এই জন্য যে আমরা যখন কার্ডিওলজিতে থার্ড পার্টে আসি 2001 সালে, তখন আথার স্যার ইন্ডিয়াতে ছিলেন ট্রেনিং এ। তা আমরা হয়তো বা স্যারের কাছ থেকে যদি ECG শিখতাম এভাবে, তাহলে হয়তো আরো ভালো শিখতে পারতাম। এবং আজকের প্রজন্মের আমার মনে হয় এটা একটা অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ to know the ECG, to see the ECG, how to interpret, how to see individual wave pattern, to diagnose the structural diseases. There are several methods or several investigational ways to find out the structural heart disease. But to see by seeing the electrophysiology, we can diagnose many diseases, which the Professor Atahari sir has described very nicely, beginning from ischemic heart disease, coronary artery disease, to different from arrhythmias, electrolyte imbalance, drugs and toxins, and so on. So ECG is a main tool to diagnose all the electrophysiological phenomena in the heart, occurring in the heart from any causes. সুতরাং এটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে, ডিটেইলস জানতে হবে, whatever I may be a clinical cardiologist or electrophysiologist or an interventional cardiologist,
without the details knowledge about ECG, perfect cardiologist হওয়াটা যে ব্রাঞ্চে যায়, it will be very difficult for us. তো আমাদের ECG ভালো করে জানতে হবে। আমার মনে হয় এরপরে যে স্পিকার আছেন ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার এবং যারাই স্পিকার আছেন, আমার মনে হয় যে উইল লার্ন মোর এন্ড মোর from them and everything new from every day in their lectures. Again, thanks all the organizers to incorporate me as a panelist in this session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Abdullah Choudhury and Professor Athar Ali sir. Athar Ali sir has delivered a very excellent deliberation and brilliant presentation as usual. We learned a lot from his lecture today. Still, we are learning, though he is my register in NICBT. And Dr. Abdul Wadud Choudhury, he showed us there is a big book of a photocopy of ECG that was collected by Dr. Abdul Wadud Choudhury, and he supplied this photocopy to us. That's learned ECG from here. Still, I can remember that things, but still today that was a brilliant presentation, Atharel sir. Excellent. I really congratulate you. I really praise you that you have did a lot. You have expended more and more time to make this presentation very palatable, very presentable, and very easy, memorable to all. Not only the fellows, not only the MD students, but it is very easy to my undergraduate students, even in the 4th year and 5th year also. Thank you, Athar bhai, for your nice and brilliant presentation. Thank you. Sir. Now I request Rafik sir. Just to summarize the. Yeah. It is a wonderful lecture. I think Professor Athar Ali gave a good briefing on the mechanism of ECG, correlation of anatomical structure and the ECG itself, and basic ECG recording. Please remember that in postgraduate medical education, we are not teaching you. We are sharing our experience with you. And we are all students. Here we have all these professors here, and we have been in this business for many, many years. We still get ECGs which we don't understand. What we try to do is to come to a reasonable conclusion. So please remember this, and please share ECGs, talk to each other. And anytime you look at an ECG, just don't pass by it. Please look at it with attention and try to understand it. And thank you. We'll move to the next speaker. Yes, sir. I think this is an exceptionally enjoyable presentation, as usual. And I am happy to see all the stars in the field of electrophysiology and also clinical cardiology here. I think we all together learn a lot from this course, as Rafik sir has said already. Thank you all, and hope for the best. Firoz. Thank you, sir. স্যারের কাছ থেকে ইসিজি অনেকদিন ধরেই শিখি আমরা, কিন্তু আমার মনে হয় আমার কখনোই শেখা শেষ হয় না আর কি, হবেও না। যেটা রফিক স্যার বলছে যে তাই মনে হয়, এক মাঝে মাঝে মনে হয় ওই চেম্বারে যখন ইসিজি রিপোর্ট করতে দেয় তখন মনে হয় যে এই 30 টাকা আমার দরকার নাই আর কি, মানে এটা আমার আর দরকার না হলেও চলবে, মানে এই জিনিসটা আমি রিপোর্ট করতে পারছি না, এটা আমি অনেক সময় নষ্ট করছি। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, এই বেসিক জিনিসগুলো আমাদের জানার খুব দরকার। আমরা আমাদের সাথে স্টুডেন্টদের সাথে সাথে আমরাও শিখতে পারবো, এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য খুবই আমরা উপকৃত হব। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ আতার আলী স্যার, ওয়াদুদ স্যার, তুষার, সবাইকে। স্যার আমি রফিক স্যারকে বলছি। স্যার হ্যালো স্যার, ওই যে না স্যার, আমাদের ইজ ডে অনলি ওয়ান লেকচার ইচ্ছে করে রাখছি স্যার, আমরা ইচ্ছে করে এটা করছি, অনলি ওয়ান লেকচার স্যার। এভরি সানডে স্যার, এভরি সানডে অনলি ওয়ান লেকচার। এবং স্যার আপনি কিন্তু ইউ ক্যান গিভ আস সাজেশন। আমরা কিন্তু স্যার সানডে বেছে নিছি আপনার জন্য স্যার, এটা হিসাব করে। Okay, good. Then what I'm going to do is after each lecture I'll take 10 minutes, we'll look at ECGs. Yes sir. Yes sir. Do that. Thank you. So if it was
next time what I'll do is that I didn't prepare it today, but next time I'm going to bring some ECGs so we can pull it up and look at them and we can discuss. Yes, and I would like to remind everybody which we discussed that let's make this meeting all English because we have non-English speakers here. Yes, sir. And we love to speak in Bengali, but I think it is good to make sure that we speak in English for all communication. Yeah. Thank you. I really enjoyed it. And as I told you that this is always a learning thing. One thing is that, you know, this knowledge is like camel. The Arabs say that if you hold it, it will leave you. And so we have to keep reading about it. And Dr. Ullah said that difficulties is there are ECGs. Somebody called me the other day. He has been a cardiologist for 35 plus years. And he sent me an ECG. He said, Rafiq, what do you think? It's not lack of knowledge. It's just that something that you don't see. I mean, you see once in your life. And that is the importance of this sharing in this forum. We share our experience so that I may see an ECG today and suddenly after 10, 20 years, it shows up. And this collective sharing is what will improve our knowledge. Thank you. So from next time, I'll bring ECGs. I'll take about 10 minutes. Okay, sir. That will be more attractive, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. We really enjoy it. Sir, yes, sir. It is very much appreciative. Next class will be on history of ECG, the calibration, the leads. So I'll request Rafiq sir to prepare something for the students and for the audience so that after the lecture, we can have a brief, a summarized picture. Yes, on the calibration history and something. It's very, I think that will be very interesting and exciting for us. So in the next Sunday, the 5th of July, we'll have second lecture and it will be presented by Professor Abdul Chaudhary sir. The same time, it will start from 7:30 p.m. And thank you all the participants, all the panelists, and Beximco Pharma also for arranging such a nice program. And inshallah, we will continue the program. Thank you, everyone. Beximco Rafiq bhai এবং নুরুল হক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। রিভু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। সাইয়াদা আসলে না রিভু মানে really we did a great job. Thank you, sir. All of them are very helpful. Romel, নুরুল হক ভাই, রফিক ভাই এবং হচ্ছে যে রিভু, many thanks. Everybody really they work splendidly well, and we are really grateful to them. It was their effort that made it happen. And no, we will always mention that the Beximco Pharma has extended such a type of the technical support, really. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.